Mazi Nnamdi Kanu degalụ Donald Trump edemede maka ndị ụka a na-egbusisi n'ala Igbo. Ọ na-akọwara ya na ọ bụrụkwa sọsọ naanị n'obodo ndị ugwu ka a na-egbusisi ndị ụka, na ọkwa n'ọwụwa anyanwụ obodo anụnwa ka a na-egbusisikwu ndị Igbo. Ọ kabalụ nnarụ wee degasịa ihe melu n'arọ 2016 maka esikwu wee si na Kenya wee bunata obodo a, ma mgbe e nyere ntọrapụ, ndị apikọt nyere ntọrapụ n'arọ 2022, ha wee jụ. M ga-agụpụta ya ka o si nnọọ wee dee nye degasị anya ebe anụnwa. Ọ sịrị ka Trump biko nenyakwu anya na ala Igbo nya mee nyochakwu na ọ bụrụ sọsọ na obodo ndị ugwu na ọkwa mana ọwụwa anyanwụ obodo a. Ọ gụrụ m ihe o depụtasịrị m ihe melu na arọ 2020 oge anụnwa agbagbusiri ndị mmadụ na Lagos steeti, ndị jere ime ngagharị udo maka ende ajọ ndị ọchịchị ma ende SARS. Unu chetara ihe ndị a niile ka m gụọ ya ka o si wee die tupu na asị nọọsụ ijudi na-edo. O sikwa na ụlọ ọrụ nke barista Lawyer Ejimaka bụkwa onye ọkaiwu pụrụ iche wee dee ya bụ edemede. Ị ga-agbanịsi ike gee ntị, ị ga-ege ntị. Ihe onyonyo anụnwa oge etotu ogologo, nke abụrọ nke kwamkwam, biko chebirie ka o si wee dee ya. Wee reply from reply CO Aloy Ejimaka. Nke anụnwa pụtara nọ na ụlọ ọrụ barista Lawyer Ejimaka ka esi wee degie ihe anụnwa na edeti ụbọchị ya November 6, 2025. Ya bụ nke anụnwa bụ nọ taa anụnwa bụ Thursday bụ abalị 6 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2025. wee denye His Excellency Donald J. Trump, 47th President of the United States of America, the White House, delivered through Embassy of the United States. Ngwa ka ịbanyezie na egunya bụ letter proper. Your Excellency, I extend warm greetings to you in the name of the Judeo-Christian faith and the values we both hold dear. As a practicing Jew and a believer in the Judeo-Christian heritage that shaped Western civilization, I was honored to attend your campaign event in Des Moines, Lowa. Biko na ọ bụ na m akpọtasịrị ihe a na-ede ọkachasị n'afa biko nagidenu m. In January 2020, your bold declaration on October 31st, 2025 that the United States is prepared to act militarily and cut aid if Nigeria failed to protect its Christian populations has ignited hope in the hearts of millions who have been abandoned by the world. You have seen the truth. Christians in Nigeria face an existential threat. I write to you now to reveal that this genocide is not confined to the north. It has metastasized into the Igbo heartland, where Judeo-Christians are being systematically exterminated under the guise of counter-terrorism. I am Mazi Nnamdi Kanu, leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, a peaceful, non-violent civil rights movement rooted in Judeo-Christian principles. Since 2015, I have survived 4 documented assassination attempts by the Nigerian state. On 20th June 2021, I was forcefully abducted from Kenya in an extraordinary redemption operation, an act that violated Kenyan and international law as condemned by a Kenyan High Court ruling, petition number Despite the ruling, I was illegally transported to Nigeria and thrown into solitary detention in Abuja without a valid subsisting charge, and for the sole crime of defending my people's rights to life, faith, and self-determination under international law. On 13th October 2022, the Court of Appeal in Abuja discharged and acquitted me of all charges, ruling that my detention was illegal, unconstitutional, and a gross violation of international law. The act ordered by immediate and unconditional release, yet I remain in solitary detention over 1,596 days since my abduction. The Nigerian government defied its own judiciary, refusing to release me as ordered. I was never released, so there was no rearrest, only continued unlawful imprisonment in blatant violation of constitutionally protected double jeopardy safeguards under Section 36(9) of the 1999 Constitution and Article 7(2) of the Paragraph 2 of the African Charter. The UN Working Group on
arbitrary detention. Opinion number 25, ọ dị ka m ga na-amafekwa ndị nke a, declared by continued imprisonment arbitrarily, unlawful, and politically motivated. This is not justice. This is state capture of the rule of law to silence a Judeo-Christian voice, a hidden genocide against Judeo-Christian in eastern Nigeria. The same extremist bad forces you have condemned in the North, Boko Haram, SWAT, and the Fulani militaries operates with state complicity in the southeast and Igbo-speaking territories of Benue, Kogi, and the Delta. But here, the Nigerian military itself is the primary perpetrator, shielded by a false narrative that blames victims. These atrocities are irrefutably documented. Ya ọ na-akọwa na ihe ndị a niile, ajọ ihe niile a na ọ na-afịa arụ ha nwa idetu na na-ezobi o wee gụpụtagasịa atrocities megasị n'iche ka m na-agụpụta ya one after the other. One, Odelu Mkpọ Biafra Heroes Day Massacre, 30th May 2016. Amnesty International 2016. At least 150 peaceful Christian worshippers spied bodies dumped in river. Another one, security forces opened fire on demonstrators at St. Edmund's Catholic Church. At least 60 died, over 70 injured, victims shot in the back while praying. True death toll exceeded 900, with mass graves discovered near Onitsha. These are not a clash. It was a massacre of worshippers commemorating their fallen. Nke abụọ, number 2, National High School Aba Massacre, 9 February 2016. Amnesty International 22 died on site. 13 bodies exhumed from a borough pit near Aba Port Harcourt Road. Soldiers from the 144 Battalion fired indiscriminately into a crowd of young Christian students praying and singing hymns. No evidence of armed resistance, no evidence of harms and the resistance. So children were executed for singing Sweet Jesus. Now, wow. Okay, the third one, Python Dance 12 to 14th September 2017. Amnesty International 2025, a decade of impunity. 150 plus died in raid on Kanu's home in Afariukwu. No soldiers died. Systematic use of lethal force. Lethal force bụ iji ihe a ọgwụ a na-agba agbagbu mmadụ. Enforced disappearances, part of a continuum of state violence. I survived the third assassination attempt that day. 28 unarmed civilians did not. Na nke mbọchị ya na egburu mmadụ 28 na nyanwa na onwe ya pụtalụ ya. O wee kwukwa nke the fourth one bụ massacre October 2020. Nke anụnwa bụ nke melu na Lagos State. Ebe anyị biko na ọ dị ka anyị ga-agbagodi break ebe a na ihe nke anụnwa otoka edemede anụnwa telu ezigbo ogologo, mana ama eji m n'aka na unu ga-aghọtagasị ihe ndị ọ na-akọwa ebe anụnwa, ihe egbugasịrị na ọnwụ ndị ụka nwụgasịrị, na ọ bụrụ sọsọ na obodo ndị Hausa na ọ na-emekwu mana ọwụwa anyanwụ mana ọdịda anyanwụ na ebe a na-egbu ndị ụka juru eju bala abalụ. Mazi Nnamdi Kanu jikwa ohere anụnwa wee kọwaa ka esi wee kputu onye na mba Kenya, ka esi wee tọrị na mba Kenya maka ihe anụnwa appeal court si wee si mba na otu esi wee kpụnata ya dịrọ mma wee akwiti enye, mana na ọ bụrụ na atọrapụrụ ya wee mechaa kpụrụkwazi anya ọzọ, kama na ajụrụ na ama ntọrapụ ya na ihe anụnwa bụ unlawful detention. Akwụkwọ ihe anụnwa bụ ife Mazi Nnamdi Kanu degalụ Trump wee na-agwazi ya ka esikwa egbukpọsị ndị ụka niile gasị, maka nyanwa si wee survive ugboro one ma one achọgoro igbu nyanwa ka isi esi wee pụta na ya, ma ndị ọ na-egbugasịrị agụpụtagasịrị m ya. Ihe o delu dị ọtụtụ, mana ka anyị jigodi break ebe a ụmụnne m, ya ka m fụ na-efeghalụnụ wee sikwa ka m wefetelu unu echeta na agwalụ Mazi Nnamdi Kanu na iwu bụ na ọ ga-azala ọnụ ya mbọchị Fraịde ga-abụ abalị 7 nke ọnwa Nọvemba n'afọ 2025, na ọ bụrụ na ọ zara arụ ọnụ ya na ya chezozie anya nye ụmụnne m ka ọ dị ugbu anụnwa anyị ga na-agbakwanụ ntị wee malụkwazịa ihe ga-apụtakwaziri ihe nke anụnwa n'ime ife niile ndị nke m na nga na-ekwurịtakwa n'udo ga na-achịrị kudochia na ụmụnne m maka ndị chọrọ udo.